And we are live. Hello, Makadini Mose from wherever you are watching us from. We are excited nasi kunge tichita chirongwa chinochi nemadzimai amuri kuona ane zviso zviri pano kudai. Anyway, let me just start kuzviintroducer kuti ndinonzani. So zita rangu inini ndinonzi Mai Miendesi, Blessing Miendesi. Ndinogara muno muPerth, Western Australia with my family. I am married, ndiri amai to two girls. One is 9, the other one is 3. And I'm a coach in this business. I've been doing this business 5 years now. May uno ndakasvitsa 5 years ndichiita business here. Wow, so amazing, hey? Anyway, thank you so much for joining us. To those who are going to be watching us live, we say welcome. And those who are going to be watching a replay, you can just type and tell us where you will be watching us from so that tizokukwazisai. So today I have ladies from different countries representing us today. Ndine UK, ndine Australia, ndine all the way from Eswatini ko Africa uko. I was no father. And as you can see, this business it's a global business. We can do it from anywhere we are around the world. Anyway, without wasting so much of your time, I will start with the ladies for them to introduce. Was the introducer vachitiudza kuti vari kupi and everything. So ndichatanga na Tatenda. Makadi Mose, so good to be here. Zvakanaka kuva pano nasi. My name is Tatenda, and I'm a mom of 4, ndiramai vevana vasikana 4, and I'm also based here in Perth, Western Australia. Nepa side, I'm also a healthcare worker, so ndinoita mashifts angu ne-business paside zvese zvakadaro. So I've been doing this business for a little over 2 years now, actually. So, and I'm happy to be here. I'm happy to share part of my journey that hopefully iwe uri kuteerera mudzimai akaita seni ari kugarawo kudiaspora uchabatsirikana muzuva ranhasi. Anditya waita Tatenda, thank you for the beautiful introduction. Tinotenda nekuzvipanguva kuti unge uri palive yedu, my dear. Waitako nekupanguva yako. Ndoenda kuna Krista girl, all the way from UK. Thank you so much. Makadi Mese, tinotenda kuva pano nasi. Tinofarawo chaizvo kuva pano muzuva ranhasi. Zita rangu ndonzi Krista girl Zanele Makuvalo. I come from Lower Gwelo. Lower Gwelo, hello. Ndine vana vakomana 4. I mean vakomana 3. I always say 4. I don't know why. Ndine vakomana 3. Yeah, so ndiri by profession. Ndakauyawo nemhuri yangu muno mu-UK 8 years ago, and ndiri kushanda as a nurse. Ndichiri kushanda full time alongside this business. So nasi tiri kufara kutaura nemi about this business. Thank you so much. Anditya aiwa maita zvenyasikana nurse Krista girl all the way from the UK. Sekumunzwa kwamaita mundebele asi anotaura futi shona. Anditya ndoenda kuna Rudo all the way from Eswatini kuAfrica. Thank you, Mai Miendesi. My name is Rudo. Ndinoitwa Mai Machekera. Ndiri chizvarwa chekuZimbabwe. Currently, I'm living in Eswatini with my family. Well, for myself, I can call myself a global citizen. Nekuti, recently we just moved from Switzerland. We're now here based in Eswatini, and after 5 years, we also don't know where we will be, but thanks to this digital business, I'm able to move all over the world with my business wherever I go. Ndiri amai vane vana vatatu and mudzimai. Profession yangu, I'm a social worker. Soon to become a master in public administration, majoring in international development.
but zvese izvi ndinozviita ndakabatanidza nedigital business rangu. Ndiri kufara kunge ndiri pano nhasi nemi semadzimai. Thank you very much for inviting me today. I'm so excited and I'm looking forward to the topics that we're going to be discussing today. Thank you. Blessing. Back to you. Waitako Rudo, thank you so much. Anditi mazvinzwirawo ka redu webusiness iri unotravela naro anyway. Rudo uri kutenderera nebusiness kudai. Aiwa zvinofadza. Toenda kuna Chipo. Thank you, Blessing. Makadi yenyu mese kwese kwamuri. Ini ndinoitwawo Chipo. Ndiri based kuno ku Perth, Western Australia. I'm a mom of 3 boys. I'm also a healthcare worker, I'm a support worker, I am a student. Zvese ndizviita alongside the business rangu. Saka, and I'm happy to be here sharing the floor with these beautiful ladies. I'm sure you're gonna learn a lot kubva kwatiri. Thank you so much, Chipo. Thank you so much. As you heard, Chipo is wearing so many hats. Ari kuita business, ari kustada, anoenda kubasa. That's amazing. Anditika, toenda pana mfundisi wangu, Pastor Daka. Tina mfundisi nasi vatitsika pano. Over to you, Pastor. Thank you very much, Coach Blessing. Saramunzonzi Maslin Daka. I'm married to Overseer Daka. We are in South Wales, United Kingdom. And I'm a pastor. I'm an author. I've authored 4 books, basically on emotional healing. I'm so happy to be part of this business. I've just joined a few months ago, but I'm so excited to work with these women that push me. My mentor, she's amazing. She's always behind me, and she wants me to grow in this business. Thank you very much. Thank you so much for the introduction, Pastor. Ayo, tinokomborerwa kuva nemi pano. Thank you so much. It's good to have you here. And then kuna Lillian. Thank you so much, Blessing. My name is Lillian. Ndinonzimai Measure. Ndinogara muAlice Springs. I am a mom of 4 boys and 1 daughter. I'm excited to be here today. Toda kuti taure maererano nebusiness redakuita inini ndane 2 years ndichiriita, and I work in the social housing sector. Saka ndinosangana nevanhu vakawanda vanenge vari mupublic housing sector, ndobasa rangu randinoita, saka ndinogara ndiri mukati mevanhu. So I'm happy that we are here, and tinofunga kuti muchadzidzawo, muchabatawo 1 or 2 things zvichakubatsiraiwo in your lives. Thank you. Back to you, Blessing. Thank you so much, Lillian. Pano pari kunakidza nasi. Sezvamuri kunzwawo madzimai ari pano vari kushanda. Vanoshanda, vanoita business, vamwe vari kuita chikoro. It's exciting. Anyway, let's get into what we are here to do today. Nasi pano tauya kuti tizotaura. Some of my problems, my challenges atinosangana nawo sema immigrants. Anditika takabva kuAfrica, kuZimbabwe uko. Vazhinji tine tingati big dreams and visions, aspirations. Anditika tichiuya kunoku kumagreener pastures kudiaspora. Anditi takatoyawo tikatosiya hama neshamwari tikati ayo regai timbonoona kuti miri uko kwakamira sei, kana zvatinakira zvinokunakiraiwo nemi mose. But tasvika kunoku, unozosvika uchiona kuti masystem acho aiwa akasiyana nekunge tiri kuAfrica, zvakatosiyana zvamuchose, which then had to make these ladies vamuri kuona pano nhasi kunge vange vachiti, you know what, let's look for something to do on the side, something chiri flexible that we can be running on the side, for us to increase our income. Nekuti sezvatiri kuona tose, hey, the cost of living zvinhu zviri kudhura. Nasi nenda kumashops, unopedzera usatode kana kutosvikako kumashops, because pese pawaenda maprices akungokwira. Handisika maprices akwira, fuel yakwira, zvese zvakwira. Saka what it means is zvese izvozvi zvakangotarisirwa pamari yedu yatinayo iyoyo. Handitika
ishoma iyoyo yatinenge tichitambira, saka manje pava nemapressures. So regai nditange naChrista Girl, kuti Christa Girl chimbotitaurirawo some of mapressures aungangoshare ari kusanganika nawo sesu madiaspora takauya kuno kudai, if you can share. Thank you, Blessing. Ndine zvakati but ndichatanga ndambotaura zvinhu two for now. Like every time, like everyone else, tinouya abroad kana tichibva kumba, for example. Inini pandakawana basa kunoku ndakafara zvisingaite. Saka pandaioneka kumusha ndaingopromisa everyone, my siblings, hama dzese ndichidziudza kutoti I'm going abroad, nhamo yedu yese yapera. Then when I got here, I realized kuti zvinhu hazvisi kuenderana zvandaitaura nezvandasangana nazvo panapa hazvisi kutombofambirana zvachose, because living here, my cost of living is quite high. My bills anenge chikwira every time, and anobhadhara zvasiyana nekumba kutoti you can make arrangements. So ukati my bills kunoku, pressure yekunoku yokuenda kubasa, also the pressure yekutumira mari kumusha, because isusu tiri vanhu tinoita zvevanhu, like we support our families back home, tinochengeta vabereki, tinochengeta masiblings, hama neshamwari tinobetsera, so we keep sending money back home. Saka that pressure chaiyo inotoita kutoti tive ne-stress tiri kunoku. So, and the other thing is the emotional load yatinotakura semadzimai yakanyanyisa, because tinotarisa kutoti tine vana vatete tichitarisa, tine mhuri yatete tichitarisa sana amai, uyezve vamwe tete tine varume vatete tichitarisa futi, apo tichibhalansisa nebasa. Saka unenge uchishanda 24/7, apo uchitarisira kutoti uri kuda kutumira mari kumba, apo uri kuda kucleana, tina mamaids, uri kucleana, uri kuaina, uri kuita maschool run, zvese zviri kwauri. Saka pese patinobva uyu patete tichibva kumba, vamwe tinobva tiri semhuri, tasvika kunoku zvinhu zvochinja. Pamwe baba havachada mhuri, kana kuti mai havachada mhuri, leading to divorce, ma-issues akawanda. Saka ma-problems aya achiuya, we keep them to ourselves silently, we die silently, and zvinokonzeresa kutoti mari yakushota pamba because of all those issues, ma-divorce issues. Vana, they get affected. Munhu wese, hama neshamwari, they all get affected. Mari dzatinotumira kumba dziya, munhu wese gets affected nenyaya dzese idzi, because dzimba dzakawanda dzichiparara. Nhasi tiri kuuya semadzimai tichitaura nyaya dzinoaffecta isusu semadzimai, kuti we need this business kuitira kutoti tiite an extra income, kuti zvinhu izvi kana zvichitiwira kana kuti zvichiuya, it comes as an emergency. Unenge une something pekutarisa, baba vaenda, hausisina imwe extra income yanga ichiuya nababa, unozorarama sei? Vana vanenge vechida all those needs, everything. Zvakawanda zvatingataura nezvazvo about ma-pressure ekugara tiri kunoku. Asi ndichambomirira panapa for now and hand over back to you, Blessing. Thank you so much, Christa Girl. Nyaya wataura ega ichokwadi, because especially pa kushanda shift work, yeah, hazvisi is you know, zvinozonge zvichilida kunge vamwe vanhu ma-marriages achiita ma-problems. Umwe ari kubuda, umwe ari kupinda, umwe asara nevana, umwe ari kubasa. Pane pamwe pekutoti vamwe vanhu havatomboonani kana 3 days, 4 days vanhu musingaonani. Why? Because tiri kufara kunge tichiisa food on the table. Mabills haazvizive izvozvozvo, anenge akamira akakutarisai. Saka ndo mamwe ma-pressures atiri kusangana nawo sema-diasporians. Anditi, thank you so much, Christa. And honestly, it's affecting my families mazhinji. Sezvavataura kuti people will then keep it to themselves. Nditika kuti munongoramba muchingoendera mberi nelife, what can we do? We have to work, we have to put food on the table and take care of our families. Tatenda, maybe if you can tell us, are we building wealth, or we are just surviving? Thank you so much. Thank you so much. And thanks kuna Christa Girl as well. Anyatsotaura nyaya
yatinowanzonzvenga, yet it's our reality, yet it's the thing that's affecting us sevanhu vanogara kudiaspora. But ndisandaenderera mberi ndine tuma-questions twandinoda kungoita pose kune munhu wese ari kuteerera live inei. Just food for thought, let me put it that way, kuti tiri kungorarama here kana kuti tiri kuvaka future. Mari iri kuuya asi freedom iripo here? Because sometimes tinoita mashift akawanda but life yacho haina balance. And then imwe set of questions yandinayo ndeyoti around nyaya yevana, tiri kuvasiyira legacy here kana kuti tiri kungovasiyira mabills chete? Vana vedu vari kuona hope here kana kuti vari kungoona kuneta kwedu as my parents? Personally, as a mom of 4, I want my daughters kuti vaone kuti as a woman you can build something of your own. And then my third question that I just want us to think about, kuti, why is it that as immigrants we are looking for flexibility, we are looking for freedom? Kuti vanhu havachadi kungorarama muzviroto zvavo, like just to live in their dreams only. Kuti freedom yatiri kuda freedom yekusarudza life yatinoda, because kushanda tinoshanda no matter what industry you are, because sometimes vanhu ndinoona sokunge vanofunga kuti as ma-immigrants mabasa atinoita nde shift work chete or nde healthcare chete. I've met people personally vanoita mamwe mabasa anorwadza kupfuura the normal ones dzatinonzwa kuti ndiri nurse or ndiri support worker, like whatever healthcare industry. Because some immigrants akawanda tiri kutsvaga balance in terms of life balance ne balance yema-finances. Kana bhaibheri rakataura Jehovha pavakavaka heaven and earth, vakavaka a river yaiflowa in 4 ways. According to my biblical scholars, they say this is what we need to do as vana vaMwari. We cannot depend on one source of income. Tinofanira kunge tine multiple streams. And if we come to think about it, I feel like for most of us, that's actually the big dream, to have more than one stream of income. And out of all the streams of income that we can ever have, is to make sure at least one, if not all of them, can then be the legacy yatinosiyira vana vedu, or excuse me, sorry, yatinosiyira vana vedu. Because dzimwe nguva tinoita kamwe kapressure kekuti as long as tabhadhara mabills, tick. As long as vana vaenda kuma-good schools, tick. But there's got to be something more than just kushanda kwatinoita kuenda kubasa nekukwanisa kusapota mhuri dzedu, vana vedu, legacy. Saka business iri ndo one of the things chandinozvidira. It's not a get quick scheme, no. It's more like a marathon, mbijana kusvika wasvika kunosvikika. We have multiple testimonies. Tikawana nguva togona kuzo kana nguva ikatibvumidza, maybe we can share 1 or 2 of those testimonies, but we've got multiple testimonies of people from different backgrounds, from different nations, from different professions as well. Vamwe vatotanga kusira vana vavo legacy zvatiri kuona nemaziso edu. So what am I saying in essence? Kuti, as you are thinking about it, kuti uchaita sei in terms of another stream of income kudiaspora kwauri koko, wherever you are, ku America, ku UK, kunoku ku Australia, kupi wherever you are, as long as une internet access, as long as une laptop yako kana phone yako, you can easily start this business. And this could just be your first step to building a legacy for your children. So ndombo miranda kadaro for now, and I hope netushoma twandataura itoto wawana 1 or 2 things zvawanyora pasi kuti mangwana kure, kuti nhasi live inei ichipera pamwe tichatanga kunzwa kuti aiwa wabata one of us, mazita edu ndoiwaya muri kuona apa. Ukatibata any one of us, ukatibata ku inbox, we will be more than happy to continue this conversation with you.
Thank you so much, Tatenda. Yeah, nyaya wataura nyaya yechokwadi, nyaya financial pressure. You know, inini chandakadzidza kati chiuya kunoka, I actually thank God kuti ndakakurumidza ndaona system yacho. Because paunenge uchibva uku tichibva kuZimbabwe yanditya, tine the cost of living then mari dzataitambira nekuzokompera nekunoko handiti zvine zvakatisiyanewo. But patakauya kunokuka, ndakasvika mukutarisa kuti iyo mari yacho yatiri kumbotambira iri kumboenda kupi? Handiti iri kumboenda kupi? It's like you're living paycheck to paycheck kuti 2 weeks dzawashanda uchitambira kune zvinenge zvakatodongorera maziso kudai, ichi chatora mari, ichi chatora mari, ichi chatora mari, and before you know it mari yaya yapera. But because you know what, tine vana ende kuno kumabhiuze kunoku haaperi. Mabhiuze kunokuka unotoshaura kuti chondobvisa ndechipiko pamari yandatambira, ndobvisa chipi chaicho chani, pamwe pacho unotonyatsoshaya chaungabvise. Purama pekuti vanhu vanombochirega timbobvisa Netflix, timbobvisa, but kunokuka unotonyatsoshaya chacho chokuti chandingabvise ndechipi. Handiti? Saka pressure iyoyo yatakusangana naye as madiasporians, kumba uku kune hama dzinenge dzakakutarisira. Hatingasiye hama dzedu, tine hama dzedu dzatinenge zvataurwa naCrystal kuti vatakapromisa kuti aiwa kana taenda kuti tichakuonai. Vanhu vaya vanenge ramba vakatarisawo tiri maAfricans handiti, and most of us ndo upenyu hwedu hwatinawo kuti you know what, we also have to be giving back home to our families, but mari yacho haisi kukwana, and ezvino pressure yatonyanyisa zvekutoti honestly with one stream of income nenguva yatakurarama iyi, kana munhu uine uchenjeri, this is the time to be creating multiple streams of income, nekuti honestly matable mazhinji are now being shaken, mamwe makumbo akudonha. Saka kuti uzosara wakamira negumbo 1, it's risky. So toenda kuna rudo kuAfrica uko. Chimbotudzawo mamwe mapressure, makabva kuSwitzerland maakuAfrica, saka wakaexperience life yacho yediaspora unotonyatsoiziva. You can tell us some of the pressures ari kusanganikana nawo nesu semadiasporians kudai. Okay, thank you very much. So inini, I'm going to center my conversation around emotional and mental struggles. Zvimwe zvese tingataura about, you've talked a lot about financial stressors and all that, but to be honest, sometimes we need to take care of our mental health. It's very important. You know, a lot of people think kuti when you move abroad, it can be anywhere outside Zimbabwe in our context. They think kuti life is just gonna be all roses, but you don't talk about adjusting in your normal routine around people that you are used to, family support, and all that you get around people that you are used to. Honestly, nini ndakabva kuZimbabwe pandaka move to Switzerland nemwana angane 6 months. She wasn't even 6 months then. And I was coming from pandaka give birth to my daughter. My mom was around me for almost a month, and my sister also was there for me. Machindi batsira. And coming from that support system yangandi nayo to getting into straight environment yekuti I was going to be taking care of my daughter and my other 2 children. It took a big toll on me, and it was my first time moving away from family. Saka, I think because we are Africans, we don't take depression seriously. For us, we don't even have that vocabulary in our language. I think I went through that depression, but I wasn't diagnosed. But I think in my own diagnosis, I went through that. It was tough. It was tough, I tell you, and I almost couldn't carry on. But well, during that time, pandanga ndakatogara taking care of my family, ndakatofunga kuti so thinking about this and letting this take a toll on me, zvinoda kundisvitsa kupi?
That's when I just, I was on Facebook. Facebook was one of my stress relievers during that time. Saka pandaingoenda go through the streets of social media. Ndopandakasangana this digital business. And hazvina kutonditorera time to make up my mind, because my advantages andakaona ipapo was, and also getting into a new country where you don't even speak their language. Some of these European countries, they speak their own language, and it's very rare to find people who speak English or your own language. Saka ndakaenda straight into a French territory, and people that I would meet, even parents from where my kids would go, were French speakers. Saka most of the times I was lonely. Saka ndakatofunga kuti chimwe chingatondikipa company cheaper now. One, I found this business and I realized that I could make friends and I could meet like-minded people, ipapapa, and get myself occupied rather than just to think about my problems. Saka, it helped me a lot. If there are people out there who are watching and who are in the same situation as mine, is that situation that I was in that time, this is the right platform to join. You don't have to feel left out. You don't have to feel alone. There is a community here in this business. Unongoshtoita business, but at the same time, you keep yourself busy, you give yourself good company. People of like-minded, you can also grow. Pane mamwe skills angati singatozivi before we join this business. It's one thing going on social media, kungo scroller, uchitypa, uchikomenda on people's posts, and using this social media to your own advantage, earning money. So that's very important. That's very important. We need to do that retrospection to ourselves. You know what? I have this access to Wi-Fi. I have this access to all these advantages that I have within me. What can I use these resources to actually build myself? As well. And also, like I said, ndakauya ndine mwana, kutoti nditsvage basa at that time was very hard, because paying child care was almost more than mari yanga ndichawana if I would have looked for a part-time. Saka me and my husband, we just decided, you know what, Maria uri kutoenda unotsvaga inotori shoma than Maria tichabhadhara for child care. Saka gara hako. So guess what? I had to also, as women, we also carry that burden. When there is a catch-22 situation, we're always the ones to be disadvantaged. But it doesn't end there. We still go back to the financial stresses. I have parents and siblings back home that I need to take care of. Saka, find kuti, the one salary that you are getting also is also not going to be enough to take care of all. Saka, what can you do? You are sitting home, you are stressed, you are emotionally detached. Saka, I still come back to this digital business. Rakandibatsira as well. I had to do this digital business, and I could manage to send at least money to my mom and take care of healthy hospital bills and all that, medical bills, because she's diabetic. She's got high blood pressure. Saka, it could, yaibatsirawo pano neapo kuti ndikwanise kuchengeta vabereki vangu back at home. And I could go on and on about what the emotional difficulties that we face as diasporans that are not told. All you see is pictures and, selfies and TikTok videos that we post. But back, at the background, there's a lot that goes on to try and survive and keep up that straight face in front of you. Saka, kune vakangote vari kuteerera vari kutambudzika nemasituations akadai akafanana ataitambudzika nawo isusu tisati taziva, tisati tasangana neopportunity. Uyai tinokubatsirai, munogona kutorerukirwa nemamwe matambudziko amuri kusangana nawo muchifungidzira kuti haana masolutions. Solutions are there. You just need to think outside the box and be open-minded
And this business, Charakatonakira, is you can do it around all those things. You can be going to work, you can be studying. By the way, I'm also studying. I also started studying when I was in Switzerland, and it was hard. Well, now I'm in Africa. I have helpers around the house. I have all the support that I need because I can afford. You all know that Africa is cheaper if you need help in terms of household needs. But ndiri uko zvanga zvakaoma zvanga zvakaoma. I don't even know how I managed to survive. Kuti ndiri kujuggler about the kids, ndiri kujuggler about depression. I'm also studying. Saka, well, this online digital business rakandibatsira, to say the least. Thank you very much, Blessing. I'll take this discussion back to you. If there's anyone arikuda kubatsirwa ane dambudziko raari kusangana naro, tiripo pakukubatsirai, munongotibata tichikuudza zera. Yeah, Rudonya wataura ike. Yeah. You know, like, can I true to Africa? You know how Africa, it's like you are a village, you are a community, which is very different from Kunoku. Kunoku, life ya Kunoku, vanhu vanenge vari kumashifts. And hakuna zvokuti hanzi ningi chimbonditarisirawo mwana, ningi chimbondidaiwo so, or, yeah, unenge uri wega. And I still remember, like you said, when our firstborn, daughter came. Ndakamboisa mwana pasi ndikachema. Kutowiwidza musodzi chaya kuwiwidza ndakamutarisa mwana kudaio kuchema ndiri ndega. Because my mom didn't come, nobody came. It was just me and my husband, and you are a first time mom. Kuchengeta mwana uri kutanga zvanga zvisiri easy. Saka I can honestly say, like you said, kuti depression it's not a word in our vocabulary, but I also went through it. Daga kusvika murume wangu azomboti aiwa mai chimbodzokerai kumba, ndobva ndazomboenda kumba kunobetserwa nemwana nechii. It was very hard and very difficult kuti unenge usina munhu anokubetsera. Saka mastruggles acho hazvisi easy hama dzadiwa. Toenda kuna Chipo. Vanhu vari kushanda mashifts, multiple shifts, vana vabve apa kuafrica. Vanhu vanenge vachitoti mune mabasa 2 mabasa 3, munhu akanzwa kuti munhu unoshanda 2-3 jobs ndo mari kai. But vanhu vasingazivo kuti amatax, unobayiwa nematax. Chimbotiudza tinzwe Chipo. Thank you so much, Blessing. And thank you so much, ladies, for nezvese zvamuri kutaura. Ichokwadi changu kutaura kuti vana vasi kuzorora. Ende zveshuwa vanhu kuZimbabwe kunenge vanhu kudiaspora kunoshandwa. Ende kushandwa uku, it's not kuti uri kunakidzwa, but you have to. Nekuti life yachona, like Blessing said earlier, kurarama paycheck to paycheck. And kurarama paycheck to paycheck, now you're after working long hours, kushanda 2-3 jobs, just for you to provide, for the family. You're sacrificing your comfort, and you're sacrificing your time, time to spend with your family. Oza uchishanda ma-shift work yekuti mwana anenge achikubvunza kuti achitaura kuti mama munongogara makarara. Urungobva wabva kushift wadzoka wangorara, una time yekuspenda nemama. Mwana ubvunza kuti what are we doing today? Hautorina time yekuti unoti ndakwanisa kuti ndimbonotamba nemwana, tiende nemwana out. Dzimwe nguva you sacrifice your sleep kuti utandare nemwana. And this is also detrimental to your health, but you have to juggle and balance the two. But kuti ungoita, kurarama ndozviripo. MaZimbabweans, we are survivors, we are hustlers. Tinongoedza, tinomira pese. So this thing, we work hard, like I said, and because as well, you need to support family back home. Vanhu vari kuZimbabwe vakatokumira pavakakwira ndege uchitenda kuenda, munhu asi akatoti hazvedu zvaita. Ipapa umwe munhu anenge akatomira achitoti ukangoti ndaenda kudiaspora kutonzi nditumirewo chi50 chisina basa. Temiyo kastatement yakonzi tumire ka50 kasina basa. Ufunga kuti ndikurara ndakasvinura kumashift ndiri kuvhunika mabhonzo skeleton iri kufa, hamwe munhu ari kuti ka50 kasina basa.
iwe uri kuda kubhadhara mabills, uri kuda zvakawanda zvakakumirira, renti, like izvezvi cost of living sezvatiri kungoona zvinhu zviri kukwira, fuel uri kukwira kwese, not just kuno, even back home iri kukwira kwese. But kuno, like Blessing also said earlier, mari unoshanda igouya ugondoti mari yawo yandatofara, wochitanga kubhadhara zvinhu zvese, mabills zvese zvaida, wotozvina kupera kwezuva handisisina chinhu. Ukuku vanhu mubereki akamirira kuda kutumirwawo mari, hauzviite kuti murege kumutumira. Ndopane imwe I think ndopane imwe ndikada kuzvifunga, ndopane imwe struggle yedu isusu right now, kada kufunga vana vedu kuti vachazvikwanisa here zvatiri kuita here izvezvi zvekunzi ndachengeta mubereki wangu. I don't think we should be depending on our kids kuti tatonzi tatochengetwa nevana vedu. Ndopanozopinda having a plan B yekuti uzive kuti we are working, you have to work towards think of your retirement. Mangwana ndichaitei, because skeleton, as I said before, skeleton ikupera basi. So having a plan B, it helps kuti uzive kuti right, ndichakwanisa kushanda, ndichikwanisa kuita sei, but you have something chikwanisa kuramba chichigenerate income for you to survive. And you can noti vana unogona kuzoti nai nditumirawo yeshuga uzonzi imbondisiya handina nguva yacho or whatever. So it's just good for you to have, you know, a plan B yekuti unoziva kuti ndiri aiwa indiri kushinda, I'm okay. And for many isusu ma-immigrants, like I say, tinoshanda mabasa hobo 2-3 kuchinjanisa mabasa okudii uku, just to balance things. And zvinopa pressure more life. You have to sacrifice zvakawanda. As well, like sacrifice imweinoitwa nevanhu yekuti I have to look good for people back home. Zvatambotaurwa ndofunga narudo kuti munhu anoda kuita look good on camera, munofanira kufunga back home zvake zvikufamba zvikufaya, yet kumashure oku in the background zvinhu hazvina kumira mushe. Nepaya pekunzi munhu aenda washanya kumusha pamaona mari. I've heard of people who munhu anotora credit card kuti anokwanisa kunofadza vanhu kuZimbabwe kunzi onzi vane mari vakauya diaspora. It doesn't have to be like that. Notochadzoka, you have to work to repay that credit card yaya wakumbira watora yaya. Saka having, you know, it's something chinogenerate income chaunoziva kuti handina stress yekufunga kuti mari ndoita sei, handina, you know, zvinhu zvinondinetsa kuti mari. We you know, for us, we are depending on mabasa edu aya on for unodependa on overtime. Une kwakatomirira kunzi basa ndiani arwara nhasi i-public holiday ndikuda shift nhasi wakamirira wakataimira zvimashift izvozvo kana kuti ungotaimira overtime bangonzi noti apa futi uri kutya kuti basa rangu rinozonzi basa rapera. Basa rapera, then what? I have bills to pay, I have groceries to buy, I have rent to pay, vanema mortgage, what I have a mortgage to pay. Saka ndo paunochengerera kuchengeta basa riya raunga uchiti whether you like it or not, you have to keep that job. Uchingoshingira utoenda basa wakadai wakabata shaya kuti uchingofema kuti haya zvakaoma, but munhu unotongoti uende nekuti we have to live, we have to survive our mode yambotaura yaya. Ndopanoinza kuti kumuri sei onzi tiri kurarama tiri vapenyu. Hakusi kuti munhu zviri kufaya, hazvisi kufaya, tiri kushanda. Saka because of iyoyo pressure yatinayo unobva wati ndopaunozoona pandachataura kuti let's diversify our income and not depend on that one job, and diversifying your income, like Tatenda said earlier, kuti you can't be depending on one leg. Ita makumbo ako 2-3 ekuti rimwe 1 rikatyoka gumbo, you still have more, 2 feet to stand on. Saka ukaita zvakawanda wakati waita this zvinokubetsera. Kuri kunzi basa rapera nhasi, you have this like this business we have, you are sorted, and this business inokupa a bit of security and comfort, peace of mind. You know, you can pay bills without stress. You can support you know, your parents and your relatives back home, or not stress, and you can save for the future.
It can be a retirement. That will be your retirement plan, because from the testimonial, like Tatenda said earlier, we have seen it. It's evident. It's possible. You can live it's with this business, you can leave a legacy and have a good life. You can retire yourself in a few years if you want, and you create living a better life, a better future for our kids. I know kune vanhu kunzoko isusu mazimbabweans tinoita dzikisirana, kakudiscourageana. Munhu akati ndatanga business ndereiko, kungotivhara, that negative. Kana vanhu vari negative, yes, vanhu vanotaura, munhu achataura, whether waita zvakanaka, whether waita zvakashata, people always talk. Saka letters munhu ukaita shungu dzongobvunza kuona wacha mwari uitei, alright, uri kuitei, there's no harm in asking, muri kuitei. Alright, munhu anongokuudza kana zvichikuitira zvinokuitira, kana zvisingakuitiri, but I'm saying it's good to diversify your income, have a plan B, and surround yourself with the right people, like Lulu said again, people who will direct you in the right path and a way to follow. Munhu oita shungu, kuti inini wosimbirira kuita, work towards your goals, and tisaregerere tine ma-excuses in life. Handina mari iko zvino. Nderipi business rakambotangwa risina kana mari? Hakuna chinhu for you to make something, you have to put in something. Handina mari, yes, we don't have, but we have to sacrifice. Even traditional business, shall start with something, but you have to don't let my excuses get in your way or hinder, my goals ako. You try. Vanhu takambonyura, vanhu vakanyura, handida kunyeba. Vanhu vakanyura mune zvakawanda, vanhu tried zvakawanda zvikaramba, vakanyura mari dzakawanda, but hazvireve kuti chirega kutraya zvimwe. Get yourself up, get back up on your feet, you try again. Hazvireve kuti chirega, you try again. You never know. Ramangwana rakamira say, we are all doing all this just for your future, kuti future yako nevana vako, your generations to come, kuti zvinhu zvigokunakira. Nekuti zveshuwa ma-financial pressure iriko, ma-shift ari kukuvadza, vanhu vari kushanda zvekushanda zvezvi. But let's try to work on making our lives better by diversifying our income. I'd say those are enough for now. Thank you, blessings. Thank you so much, Chichi. Nyaya wataura again. Recently, I was talking to another Zimbabwean, ndinoshanda naye. Achitoti, kana ndapedza basa izvozvizvi, ndakutorova kofi yangu ndakunanga kune rimwe basa. Ndikamubvunza ndikati, tinozviita zvedu, but kumberi uko kwauko, tikaramba tichizviita tikasara nemamwe maplan B, it's detrimental to our health. Because especially ma-night shifts, ma-night shifts hasi easy. Vamwe vakararayo wakashinura kudaiwo maziso. Ma-9 hours, ma-10 hours. Brain pane time yekuti, according to inonzi chi in the medical field, they actually say kuti brain ine nguva yekuti inenge detoxify, anditka torine time magadziro aya yakaitwa naMwari, ine nguva yekuti patinenge takarara paya inenge ichizvigadzirisa. But isusu manje tiri kurova reverse cycle yekunge vanhu vakasvinura kudaiwo so. And wadzoka ku-night shift kuti usikorara 7-8 hours vazhinji vamwe azviite, because the body is working against the clock, waakurara 2-3 hours, vamwe vamuka iwe vamwa kofi vamhanya kune rimwe basa. In the long run zvinhu izvozvo it's very detrimental to our health. Saka chiponya nyaya yawataura ikai, inyaya yakakosha kuti tinge tichitarisa health yedu. Ndosaka tiri kutaura nyaya ye-online business iri kuti uyai tikubetsere kunzoku kune zviri kuitwa pa-online app, pekuti unokosingozoti vanhu online vanhu vari kumboitei. Isusu we are here to be helping you with our system to start your own online business. Anditka? Yes, so rega ndienda kuna mufundisi wangu ndimbonzwa kuti mufundisi, what has been the hardest part about living abroad? Mumbotiudzawo nema-experiences enyu kuti and the sacrifices you have made for your family.
Okay. Thank you very much, Coach Blessing. There are a number of things. Kati one day, zvinooma kana munhu achiuya diaspora. Besides being homesick, managing a lot of changes, including language and culture. Pane chinhu chandakaona chakanyanya kuoma mudiaspora, but vanhu vazhinji havanyanyi kuchiona kusvika zvave very late. The issue of children, because children, they quickly adopt, they quickly learn, and at the end of the day, vanenge vane borrowed cultures and characters. And these things zvinofana kugadziriswa naamai nababa every day. But because of the shift patterns, the way we work, kazhinji baba naamai, sometimes havatosangani, mwachibuda, mwachipinda, mwachisara nevana mudiaspora. At the end of the day, vana havazonyatsorezwa zvakanaka sekukudzwa kwatakaita nanamai vedu. Anamai vedu vazhinji vanga vasingaendi kubasa. Saka ndakaona kuti business inonyanya kubatsira because as it grows, unotanga kuwanawo nguva nemhuri yako nefamily, uchikwanisa kuona nguva yekuenda kumaholiday and things like that. As a result, unonyatsa kuona samai kuti mwana maproblems anawo kana kuti zvaari kusangana nazvo ndezvizvi. Like now, pane influence social media. Haugoni kumonita kuona kuti mwana wako zvaari kuona ndezvipi because ugara wakarara sezvataurwa nevamwe. Saka ndakaona kuti izvozvo zvakanyanya kuoma, and patinozozvirealiza is very late. As a first, I have a lot of issues. Like in Zimbabwe, we never used to know kuti mwana musikana anoita alcoholic, but kunoku zviri kuitika. Why? Because amai havana nguva nemwana. Kune ma-early teenage pregnancies. After aita nhumbu anoibvisa, hautombozviziva. Why? Because amai havana nguva nemwana. But digital business inokubatsira kuti ukwanise kuve netime nemhuri yako nevana. Even baba namai vamwe vari kugara mumba vari two, but ma-strangers. Relationship hapasisina. Why? Because mwari kumhanya nekuku, mwari kumhanya nekuku. Saka I find that even those who are listening or would want to pursue this, it helps you to the family igare iri pamwe chete, family time, which is very, very important. Saka ndinoona those are some of the hardest things, because vana vedu is our legacy ambotaurwa here and in our inheritance. Saka tikatadza kuti tinyatsofamba navo zvakanaka, vamwe vana vakajamba mastage because hapana munhu aimudzidzisa stage iyeyo muupenyu. So ndakaona kuti business dzinobatsira so that uve netime nemhuri yako nevana vako, and uvewo nefreedom, financial freedom. Zvakaoma because back home vanhu vanongofunga kuti inotanwa miti mari kakuitika sina basa, asi tikapesuwa this, I think tinobudirira. Thank you, Coach. Thank you so much, Pastor. Yeah, nyaya mataura inyaya irusuvisa. You know, we see these things happening honestly. Kuti vana pressure. You know, inini ndakasvika mukuzvitarisa kuti because time yacho when I found this business ndakanga ndichishanda kwete zvekutamba, ende unenge wanoita zvekuti uchingobva kubasa ka time yandadzoka inini murume wangu anenge achibuda ndini ndasara nemwana, kungopa mwana remote kuti remote, the next thing iwe warara because you are very exhausted. Kuti uchizoti mwana ari kuonei, ari kuitei, tinonzwa nyaya dzakawandisisa muno mudiaspora, vana zvavanenge zvinowanikwa kuvana, and inyaya yekuti vabereki tine tichishanda because we have to put food on the table, we have to take care of our children. But manje unofanira kuzosvikawo mukuzvibvunza kuti saka life is life meant to be like this, you know, because ukasazvibvunza mubvunzo yoka, you keep on going around and round in circles, and hapana chino change. Nothing changes until something changes. So I go to that point where I just said to myself, no, enough is enough. There has to be something out there, because tikaramba chita maitiro atirikuita dai, no, kumberi uko kune nyaya. So that's what led me to then say, you know what, I need something. Tonzwa kuna Lillian,
Lillian itudzowo some of ma-pressures tiri kusangana nawo aya. Some of the, thank you, Blessing. Some of the pressures that took on diaspora. Chokutanga. Paunonga uri kuZimbabwe uchirongedza bhegi rako kare wauzwa kuti vhisa rako rabuda rokuenda kuAustralia. You see all roses, you see all things nice. Like zvambotaura kuti unenge wakutoti ndichagadzirisa netseke, ndichagadzirisa jurawo, ndichatenga masofa manyowani, unenge uchiita those promises. But when you get here, chokutanga, all those qualifications, most of the time they become useless here. You have to get accredited again, and that process is not easy. Sometimes people get discouraged of waiting that process of getting re-accredited, and opezera kushanda basa risinei nezvaakadzidza zvaari qualified. Those are the challenges that we get when you come here. And also, tauya kunoku, inini, I think my challenges were around careers. That also, I think that became my why of why I started this business. Because when I had my last child, he's 4, when I was on maternity leave, I had to quickly go back to work because what? Bills were not balancing. So I had to go back to work and work part-time. And when he turned 1, he was back in daycare full-time, all day at 1 year old. So it was a bit stressful for me because unodarikwa nezvinhu zvikuitika mulife mwana wako ari kurerwa nevamwe vanhu in 8 to 5 iwe uri kubasa, iwe uri kungopika na5 wakutosvika kumba wakumugezisa wakumufidha akutorara futi. And the cycle continues. So we tend to miss out on things that are happening around our children. And also, the bills are billing. Katambira 2 minutes ukatanga kubudgeta. Ukatanga kubudgeta wakutofunga kuti zvayapera inokwana here ukagara so zvikukwana here. Like now this week, like we are maybe tine vana vari kuZimbabwe, we've got family that they support. Now we're even stressing skolo zvakuvhurwa kavana kuenda kuchikoro. Mari dzakutoda kutumirwa kuZimbabwe kuti vana vaende kuchikoro. So those are some of the stresses that I have seen in the diaspora. I see ukatanga business. Like I said, that was my why was about my son. So when you start this business, you unowana mukana wekuti kana mwana akarwara, you are happy to take 3 days to look after your child and spend time with your child. Uchinatorera mwana wako, missing your child back to health. Usingasvika kuti handina kana sick day. Saka ndikagara mumba 3 days hazisi kubhadharwa. And also unongotiziva kuti kabusiness kangu kari pasaidi, kari kushanda, kari kundipa income. So I am at ease, mwoyo wangu wakadzikamira kuti handisikupa my financial burden to even in your petition, you will still have it to put in for this. What I network yako Lilian hatichanyatsokuzwa. I think network yako aminosha iri kuita. Yes, your network is really no. So nyaya yangu chitaura iya, nyaya ichokwadi, nyaya iri kutaura Lilian. Kuti unaza kumabasa uku, nenyaya kuti kana usiko kubasa ukasaenda kubasa ubhadharwa. Ndozvazviri izvozvo, ukasaenda kubasa ubhadharwa. Tinoona vanhu vachiuya kubasa vachirwara. Shanda nevanhu kuti unatsonoti nhasi munhu yazi kutonzwa mushe, but because mabills anenge akamirira munhu anotongoti rega ndingoshingirire ndiwe kubasa.
handiti even kuenda kuholiday chaiko chaiko. I used to wonder kuti vanhu vanenge vachibva kudiaspora kana vauya 2 weeks later holiday vadzokera, seiko vasingamboitiwo kana 2 months 2.5. Angu hakuna nguva iyoyo because unenge wakaaccumulata mahours ka, saka mahours ako ndo ari kuenderana neholiday yako. Saka vanhu vazhinji manje because kumashure uku kumba kunenge kuine mabills anenge akukumirira, vanhu vanorasha 2 weeks vanhu vatoenda kuZimbabwe vadzoka. Tiri kudzokera kudiaspora kuti tinoshanda. Ene chinhu chandakaona ndechekuti kunoku life yekunoku iri very easy kuti munhu anzi munhu akugara parodha ari parodhi, because kana ukasashanda ukanzi nhasi basa rapera, mangonzi aiwa baba yakusisina basa renyu, let's just say muri mai nababa neyoyi airi kutaurwa iyi, mungofuma mangona muchinzi aiwa makaita basa makatisevha, takava nengo yakanaka nemi chiendai. Because mamwe mabasa havakupeka warning, vanongorekana wangosvika kubasa wobva wasvika muchikonzi aiwa laptop yenyu tipei. Basa rapera. Guys, ndo zvakanditoti ndifunge inini kuti munhu kafuma uchinzi nhasi kubasa makaita zvenyu, aiwa chiendai kumba, unoita sei? Ende vanhu vazhinji ndipo vanotanga kuva nerush yekuti munhu akutsvaga kuita chimwe chinhu, ndo vanhu pavanozosangana nezvimaskimu izvozvi zvinoskima vanhu mari. But chakakosha ndechekuti paunenge uine nguva, build your own business. Hazvina kushata, you have something on the side chaunenge uchibuilda, so that ramangwana, life is unpredictable. We do not even have control over the things that happen in our lives. Hakuna vanhu vanomboaplya urwere, hakuna vanhu vanomboaplya kuti basa ripere, asi life ilife, kunongowana zvinoitika. Saka kana zvinhu izvozvo zvazoitika, mubvunzo ndewekuti wakagadzirira here chii chinoitika, because mabills haana basa nekuti basa rapera, mabills haana basa nekuti uri kurwara, izvozvo zvaazvizivi. Zvinhu zvine zvinongoramba zvichingobhadharwa. Saka it's very wise, it's wisdom to build something on the side. Munguva yekunge zvinhu zvakanaka, build something, ramangwana rizikanwe, you have a fallback plan. Handiti? Saka ndo zvatiri kutaura pano kuti business iri kai, kune vari kuda kutanga maonline business, vasiri kuziva kuti toitei, kunomboitwa ikoko online ikoko. Tikutaura kuti huyai tiite sei, tikubetserei mutange something on the side. It's a flexible business. Kana watanga business, vanhu vazhinji vanofunga kuti kana watanga business you have to quit your job. Aiyo, you don't have to quit your job. This business you can do it alongside your job because it's really flexible. Iwewe ndiwe unodetermine time yako yekuti nhasi ndoda kuita training yangu. It's your business, so you do your business. Ndo zvarakanakira. Saka kuti ndingopeta chirongwa, I will just hand over to Rudo. Kuti Rudo ungoti explain atabvira chitaura nyaya yekuti business, come to this business. Tiri kumboitei. Just briefly explain to us what we do. Okay, thank you, Blessing. So in this online digital business, we well, I'll put you I'll give you an example. We can hear you. Okay. So we are online digital business mentors, all of us. We teach people how to start their own digital business using already made systems that are put together by a team of IT experts. They've put together a system, training, support all the IT logistics zedu dzinorana dziri connected ne-sales funnel yedu, our email system, because they understand kuti, the people that are doing this business are already people who are busy. Saka you don't need to be responding to emails one by one. Because you are committed already. Saka they run this email system for us. Iwewe kana uchida kuzoita further explain on a personal level nemunu, you can always continue a conversation, but there are already automated emails. It's not all responder to my emails. It's cheaper enough information that you need to know on how you can start this process of starting your own business. Saka isusu, we are there to guide and to help you just to run your own business, but everything else is taken care of. I think I can safely say 99% of the process that you need to do to help Mono is automated, and there's a training to it. How do you
run it automatically. You get training, you get support from a community of people who are already doing this business, just like us, Panapa. You get the support. You may start the business na Lillian, but you are not limited to Lillian Chete. All of us can also give you a helping hand kana uchida kubatsirika pane paunenge uchida kubatsirwa. Saka we run this as a franchise business. For example, my KFC, they're all over, right? So not one person is running the KFC, if you can take it that way. There are so many people vari kushandisa that same trade name, vachitoshandisa the same system. They lay out my standard rules of how they want KFC to be run, and it. So the same with us, or maybe same with an Amazon, Shane, Temu, and all those online platforms. There are middle men in between. I see the owner, the sole owner of the platform, Arukurana everything. Saka with us, this business, that's how we almost run our model is. We are here, we've got actual products in this business. That's why we always say our business is run in a different way than what we traditionally know what the network marketing business are run around, around the world. Ours have actual products. We have actual products. Saka, that's how we get our commissions in this business. Saka, it's more transparent because when you're putting in something into the business, you're getting something from where. Hausukungofembera kuti waisa mari ichangozobereka. Aingobereki mari, aingomere kubva mumuti, aingonaye semvura. Mari inotoshandirwa, and there's a product, there's an exchange of, when there's a sale, there must be an exchange of some sort. Someone gets, the other person gets money, the other one gets a product, and you get your commission. So that's exactly how we run this platform of ours. It's simple as that. And to say the least, it's not the process. I cannot exhaust, or I cannot explain everything that we do without you looking into the processes by yourself. We've got a link, we've got websites where you can register with your name and email address, and you get a full link, a full video that will explain everything in simple step-by-step processes for you to fully understand the business. So in a nutshell, I can say this business model is very flexible. It's got simple systems that you can follow. There are videos. It can be run by anyone. You can be a busy person. You can be a stay-at-home mom. You can be anyone, any person. It fits. It's a one-size-fits-all type of model business that you can do. Thank you. Blessing. Thank you so much, Rudo. Mazvinzwirawo. She has said it all. This is what we are doing. Saka kune vanhu vanenge vachiti inini ndoda kutanga online business but handizive kuti ndotangira papi. Ndopatiri kuti uyai, come plug into our system. It's already existing. You don't have to figure it out on your own or reinvent the wheel. And it, because so many businesses, they fail. Nenyaya yekuti vanhu vanenge vachitanga kutanga business wega kudai hazvisi easy. You are bound to make my mistakes and everything. Those are not on my business. Ashande. But when you are plugging into a system, that is done research for you. My mistakes, mashoma. Unongoenda macoach, nema mentor to guide you, training. Zvataurwa naRudo. Saka tiri kuti hama dzadiwa, ngatisarambe tichingoshanda mashifts. Tinei tichingomashanda mari yacho iri kumbokwana here, haisi kukwana. Saka todii kuti mari ikwane. Find something to do, anditka. We are tikubetserei kana muchida kutanga online business. We are here. This business pays taxes. Aiwa, risire feja. Hazvisi zvepasi pemuti zvevanhu vekuti vakaisa mari vozodai. Takatombozvito hama dzangu, takazviita tikavharwa mari. Takavharwa mari kunze uku. But when I found this business, did the research, ndokutoona kuti aiwa, this one is a proper business. It's legit. 5 years
tichideclare mari kugovernment kuti tamboita mari. Saka it's a real business, arisire feja feja, and it's here to stay. It is not going anywhere. So thank you so much. Thank you so much, everyone who was watching and those who are going to be watching the replay. I am so happy madzimai aya auya nhasi tichidiscussa nyaya struggles atiri kusangana nawo semadiasporians and what they have done. Anditya kunge vange vachidetserekana nemapressures atiri kusangana nawo muno mudiaspora, vakatanga mabusinesses avo. Saka kuna ava vari kutaura kuti toda kutanga business, toda kutanga online business, because the world has changed. Anditi vatokwira train iyoyi yeonline business iro vari kutofamba, vamwe vari kumateresi vachiona train haisi kumira eka. This is the world we are living in. The online space is going nowhere. It is here to stay. Takazviona tese after 2020 kuti the world moved digitally. Saka ndiyoyi new way of doing business, and rakanaka kwazvo, because honestly are just having something on the side that gives you kamari. Hatisi kutaura zvemari yemafreezes, hatisi kutaura 2 cents business muno. We are talking about tinoiti high ticket affiliate. Tiri kutaura mari dzinoita kuti vamwe vanhu izvozvi zvamwe vanhu vari kuretire, vakutotaura kuretirement. Vamwe vanhu azitaura kuti kana watanga business of what aiwa ndichada basa, aiwa you built it to a point yekuti iwewo ndio unozodecida wega kuti ndichitoda kuramba kuenda kubasa here kana kuti. But tiri kutaura kuti mafinancial pressures atiri kusanganika nawo, uyai tikubetserei mutange online business. Our system is here and it has put everything together for you to start your online business. Anditya so maita basa nekuona chirongwa chino tichadzoka zvakare, ticharamba tichingodzoka tichitaurirai nenyaya yebusiness iyi. Hatisi kuenda, ticharamba tichidzoka, because toda kuunza awareness kumazimbabweans, especially Zimbabweans we are not working kana mazimbabweans anoshanda, but nguva ino yave nguva yekuita work smart. Anditya tine mabasa edu atiri kushanda, asi tine something on the side which is flexible. Anditya because hama kumba uku dzakatitarisira, kuno kumabills akatitarisawo, hapana chiri kumira. Saka if you want to start your online business, feel free kubata any of these ladies that are here. We are in the same community, tiri kuita business rimwe chete. There are mentors and coaches here to be guiding you on how you can start your legit online business. We are here to stay, and our system has existed 10 years. 10 years on the online space. But we have existed, and we are still going. We are going nowhere, because this business pays taxes. So thank you so much, ladies, for this discussion. I hope vanhu vabatsirikana kuti vazive kuti haangori mashifti chete atiri kufanira kunge tichiita madziri. Come and let's work smart. Thank you so much for joining us, and all we can say is God bless you. Tinosangana zvakare mune chimwe chirongwa. Thank you. It's a good afternoon, good morning, good night from us. Thank you.